විකාර මම මේව අහන්න ඉතින් ජීවත් වෙනවනේ. Nonsense. I had to live to listen to this. ස්වාමීනි මේ විත්තිකරු. My lord, this dependent පුද්ගලික ආයතනයක උසස් රැකියාවක් කරන පුද්ගලයෙක්. is respectable gentleman who has a good job in a private company. පැමිණිලිකරු ඉදිරිපත් කරන චෝදනා පදනම විරහිතයි. These accusations by the plaintiff are all unfair. පැමිණිලිකරු කියා සිටින්නේ තම පුතුට කාර් රථයක් ලබා ගැනීමට මුදල් ලබා දුන්න කියලා. Plaintiff says that he gave money to his son to buy a car. පුතුගේ විවාහය සඳහා විශාල මුදලක් ලබා දුන්න කියලා. And he spent a lot of money for his wedding. ගේ උකස් කරල සල්ලි දුන්න කියලා පිටරට ශිෂ්‍යත්වයකට යන්න. He says that he pawned his house to provide money for a foreign scholarship. මේ ඒවා දෙමව්පියන්ගේ යුතුකම්. These are obligations that parents have towards their children. මම චෝදනා කරනවා මේ පැමිණිලිකරුට අපහාස කරනවා කියලා. I blame this plaintiff as someone who hates his own son. මම විරුද්ධ වෙනවා මගේ උගත් මිත්‍රයා කියන විදියට ඒවා දෙමව්පියන්ගේ යුතුකම් කියලා මම පිළිගන්නවා. Objection. As to my educated friend, say I also agree that all these are parental obligations. මෙතන සිදු වී ඇත්තේ රැවටීමක් සහ වංචාවක් ස්වාමීනි. But we are look at a deception and fraud case. මේ පැමිණිලිකරු අවංක විශ්‍රාමලත් රජයේ නිලධාරියෙක්. This plaintiff is a honest retired government officer. මේ විත්තිකරුට ඔහුගේ විදේශ ගමන් ගිහිල්ලා ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා ගන්න සල්ලි දීලා තියෙනවා එම ආයතනයෙන් ස්වාමීනි. This dependent has been provided with all money for scholarship by his company. ඒත් මේ විත්තිකරු සිය බිරිඳට සහ නැන්දමිමාට එහි ජීවත් වෙන්න අවුරුද්දක් ඒවා යදාගෙන තියෙනවා. But this dependent, due to the lack of funds to take his wife and mother-in-law on this trip and live there for a year, නිවස ඔහුගේ නමට ලියාගෙන බැංකුවට උකස් කරලා තමා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. deceived this plaintiff and his wife to write the house under his name and pawned it to the bank. අද මේ පැමිණිලිකරුත් ඔහුගේ බිරිඳත් ඉතාම අසරණ තත්ත්වයක මිතුරෙකුගේ නිවසේ තමා ජීවත් වෙන්නේ. Today this plaintiff and his wife are living in a friend's house since there is nothing else to do be done. මෙම නඩුවේ සියලු කරුණු සියල්ල සලකා බලා තව දුරටත් විමර්ශනය අවශ්‍ය බැවින් දෙසැම්බර් 10 තෙක්කල් තබනවා. To consider all the facts and to analyze this case further, I postpone this case to December 10th. මම නම් මෙහුවමයි පුතාට විරුද්ධව තාත්ත කෙනෙක් උසාවි ගානේ ගියා කියලා. I have never heard of a father who went to court against his own son. ඔයත් නිකන් ඉන්න එපා. Don't let you go. මේ ලෝයර් හොඳ නැත්තම් තව ලෝයර් කෙනෙක් අල්ලලා හරි මේ නඩුව දිනන්න බලන්න. If this lawyer is not good, get another one and try to win the case. අනිත් එක ඔයාගේ උකස් කළේ ඔයාගේ නමට ගෙලිවට පස්සේනේ. And also you pawned this house after it was written under your name. තමන්ගේ දේකට මොනවත් කළාම කාටවත් මොකද? So you could do whatever you want with it. ජයන්ත අයියාගේ ගේ ලැබුණේ නැත්තම් අපිට ගම රට දාලා යන්නයි වෙන්නේ. If I weren't for Jayatha, both of us would have ended up on the street. අම්මේ තාත්තට කියන්න මේ නඩුව අස් කරගන්න කියලා. Mother, can you please ask father to withdraw this case? මිනිස්සු මට hina වෙනවා. People laughing at me. අනික මගේ තත්ත්වයට මොකද වෙන්නේ කියන්නකෝ.
And it is not good for my status. සොනාලිගේ අම්මට මම මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? How can I face Sonali's mother? සොනාලිගේ අමිමා ඔය ගෑණි තමා මේ හැම දේටම මුල. Sonali's mother, she is responsible for this all. රට රාජ්‍යවල රවුම් ගහන්න වුණාවට බොරවට ආපේ ගේත් නැති කලා. It is to desire to travel abroad that we lost our house. මම දන්නේ නෑ තාත්ත එක්ක කතා කරලා වුණ දෙයක් කරගන්න. I don't know, talk with father and settle this. If you like my channel, please like, share, comment and subscribe.